Dear colleagues, let us begin. Please take your seat. Good morning, all dear colleagues, and welcome back to the second working session of the 9th EU-Kosovo Stabilization and Association Parliamentary Committee. Let me remind you of the interpretation available in English, German, Albanian, and Serbian. Our next item on the agenda is the EU-facilitated dialogue between Pristina and Belgrade regional cooperation. The first speakers who applied for this item of the agenda are as follows. Lukas Mandl, you have the word. Good morning, everybody. Dear Chair, dear colleagues, it's an honor and a pleasure to speak in the very heart of the democracy of the youngest state of Europe, and clearly the strongest democracy in the Western Balkans, in the Parliament of the Republic of Kosovo. And I'm happy that we can deliberate parliamentarily, since parliamentarism is always part of the solution, as I claim. The executive branches are not always part of the solution, but parliamentarism, if it's true parliamentarism, democratically legitimized, is part of the solution, and we provide the people of our countries with solutions. This is what we are meant to do. And the first item we speak about today is the EU-facilitated dialogue, as the agenda says, and explicitly and literally the agenda says dialogue between Pristina and Belgrade. Well, I know this language very well, but I still believe this is not a dialogue between two cities. It's not the mayor of Belgrade who talks to the mayor of Pristina or the other way around. It's a dialogue between two countries. And we should make that clear in the very beginning. It's a dialogue between the state of Kosovo and the state of Serbia. And if it's EU facilitated, EU has every reason to underline that and to make understood that this is a dialogue between these two countries. And the agenda also talks about regional cooperation. I would say it's important that EU facilitates a dialogue, and we can be, I would say, constructive but critical on how this dialogue runs. Of course, we should not underestimate the positive role the United States play under the Special Envoy Escobar now in really supporting the EU-facilitated dialogue, and it's a huge difference to the past that today the US representatives underline and emphasize that the dialogue would be EU-facilitated, since Kosovo is clearly a European country, and also Serbia is located on the European continent, so it must be an EU-facilitated dialogue. That also means a lot of responsibility for EU, not only for Miroslav Lajčák, who has the direct obligation to lead this thing to a success, and there are only 1.5 years left of his mandate. Let's see what he will deliver, but it's also up to Vaheli and Borrell and our Commission's President Ursula von der Leyen, because there are not many topics as important as the understanding, and I would say the mutual recognition in the future between Kosovo and Serbia. This is why EU should do its utmost to achieve this normalization in terms of recognition. What else would it be? And as I always claim, we are still talking about the past, we are still talking about ideologies, we still have to deal with nationalism and hatred and prejudices, while we live in a world where
We all together in Europe. And we face Western Balkans where Serbia is clearly the largest state, and Serbia provides 50% of the regional GDP of the Western Balkans. So as I always claim, if not ideology and nationalism and hatred would be in the focus, but if cooperation and welfare and future opportunities for young Serbs as well as young people from Kosovo as well as the next generation of all the Western Balkans and all Europe would be focused, Serbia would be, as I always say, like the Germany of the Western Balkans, meaning the economic engine of the Western Balkans. This would be a vision. This would be an optimistic view for the future. This would be what could be achieved if we wouldn't have to talk always about the past and this, I want to say it as it is, these ideologies of hatred. But we should always emphasize that there could be a vision and there could be a positive future under the umbrella of the European Union, which should take much more care of all the European territory, especially of the 6 Western Balkan countries. I was surprised. I thought I knew the Western Balkans already before Putin, Russia waged also conventional war against Ukraine and intensified hybrid war against all of us, the free world, the European Union. But I was surprised how quickly and how clearly the leadership of Serbia aligned with whom? With the aggressor, with Putin, Russia. I was really surprised, frankly. I thought, okay, there are some tensions from the past, and I thought, okay, there is something to be sorted out between Kosovo and Serbia and the rest of the Western Balkans, and Serbia and the rest of the free world, maybe, but that there would be an alignment like this, I was really surprised about. And I'm happy to convey and to remember that quickly the European Parliament on March 1st in its special plenary sitting on the occasion of the start of the conventional war of Putin, Russia, voted with a large majority in a resolution to have deepest concern about the Serbian reaction on the war. So I would be happy to have the opportunity to also talk with the colleagues from the Lista Srpska here in the Kosovo Assembly, because they have seats in this very assembly guaranteed by the constitution of the Republic of Kosovo, but they are not here. And as far as I have heard, they have not been here for 4 months or longer, and they generally don't like to cooperate much and to achieve something jointly and together as parliamentarians are meant to do. So if they would be good representatives of the people they are meant to represent, they would at least be here, and I would be happy to have the opportunity to discuss this with them. Just want to make clear, not only talking about Serbia, I would be happy to talk with the representatives of citizens of Kosovo who are part of the Serbian ethnicity directly, but unfortunately during this very joint parliamentary assembly of Kosovo and the EU, it's not possible. A few weeks ago we have seen the Commission's reports on the progress of the Western Balkan states, and I was a bit disappointed, frankly, because these reports talked about a lot, but not about what is called in this famous saying, the elephant in the room, the war, and what the war causes, and what the stance on the war of the different Western Balkan countries tell us and have to tell Europe, and have to, in what way they have to clarify our understanding of these very countries. There is no word, in difference to what the European Parliament voted on already on March 1st, there is no word in these reports about the position of the Serbian leadership, but the Enlargement Commissioner Vaheli in the Foreign Affairs Committee claimed that in the dialogue, Kosovo should contribute more to solutions. And I asked the Commissioner in this very meeting of the Foreign Affairs Committee why he would say that, because it's
clearly not Kosovo that's blocking Serbia on any way to anywhere. It's clearly Serbia that's blocking Kosovo on nearly each and every way on this planet, in each and every international organization, and also on the EU path, and also on the path of recognition, by the non-recognizing member states, which are also in this sense and on this decision very disappointing, which is Romania, Cyprus, Slovakia, Spain and Greece. So Serbia is blocking Kosovo. Why would anybody claim Kosovo should contribute more to the dialogue and at least something for its parliamentary view? The Commissioner said in the plenary meeting after that of the European Parliament that both sides should contribute more to solutions in the dialogue. So we all know the language of both sides usually supports the aggressor. If you don't be clear on what side is doing what, but it is at least a small progress. But what the Commission in the reports on the Western Balkans clearly missed out was to provide us, the readers, the citizens, with a holistic view, with a political view as well. It's just, again, the same bureaucratic, administrative approach which led us to nowhere in the past. There's still no accession of the 6 Western Balkan countries. And of course, in a holistic view, given the whole ideology, given the threat to the free world, in a holistic view, we see that Serbia is last in the row. Serbia is last in the row. Beside everything that could be mentioned bureaucratically and administratively and due to so-called negotiations, Serbia is last in the row and still has to figure out a lot in the dialogue with Kosovo in the so-called EU-facilitated dialogue. Yesterday, our colleague Haki Abbasi said that visa liberalization might be used as a leverage on Kosovo in the dialogue. So I don't know whether that's true. As all parliamentarians, I'm not part of the dialogue meetings, but I hope it's not true, because it would be unjust. It's already unjust, and it has been unjust for many years that there is no visa liberalization in place for the citizens of Kosovo, and we clearly have to share the view that the small minority of member states' governments in the Council are blocking. It's not the European Commission, it's not the European Parliament. They are both in favor of visa liberalization. The Commission has several times clarified that the criteria would be fulfilled by the Republic of Kosovo. The European Parliament has several times voted with a huge majority in favor of visa liberalization. And I guess also in the Council, of course, the majority has a clear view on things and is in favor of visa liberalization, but we still have this unanimity principle in the Council, which is blocking a lot in Europe, also visa liberalization for Kosovo due to this small minority of member states. And I clearly hope that it's not used as a leverage on Kosovo in the dialogue, and I want to emphasize from this very joint parliamentary assembly to the decision takers in the executive branch that it must not be used as a leverage, because it's unjust and visa liberalization is long overdue already. Lucas, please come to the end. I come to the end with the regional cooperation, which is also part of this agenda point, and I only want to share a clear view. As I have started with a clear vision on the Western Balkans jointly working together, if there would not be hatred from the past between people, especially hatred from Serbia to the rest of the Western Balkans, especially to Kosovo. That also means that regional cooperation of any kind, if it includes also Kosovo, if it includes all the 6 Western Balkan countries, doesn't it exclude any of them, is something good and positive for opportunities, for job creation, for investments from outside, as rule of law is important for investments from outside, and as a peaceful and calm situation is important. And since we are meeting today here on November 4th, and we know there are things that could happen in November, violent things during this very month in the Republic of Kosovo, especially in the north, due to organized crime groups there, which are supported from Belgrade. I clearly want to call on all sides not to use force and not to use violence, but to provide a picture of peace and stability as good as it can be in these crucial times. Of course, state authorities have to do their utmost that the law is effected in their country. It's their duty to do so, but it will be important to do it without violence, without bloodshed, of course, but calm and smoothly
as we all hope for, I guess. Thank you again. The next speaker is now Armand Muya. You have the floor now, Armand. Të nderuar kryesues, të nderuar deputet nga PH dhe Kosova, zonja dhe zotrinj. Perspektiva e palkundur e integrimit evropian duhet jetë edhe synim me përkushtim edhe i vendeve të Ballkanit Perëndimor, mirë po ajo çka është e rëndësishme të jetë i palkundur edhe nga ana e Bashkimit Evropian, po dhe shteteve individuale të Bashkimit Evropian. Çdo mëdyshje, çdo hezitim paraqet një mundësi për të amplifiku apetitet e vendeve, akterëve të tretë nga jashtë, posaçërisht nga Rusia, për të ashtrirë influencën në Ballkanin Perëndimor. Lufta në Ukrainë na ka demonstruar që liria, demokracia, po dhe influenca e garantuar e Bashkimit Evropian sfidohet vazhdimisht. Edhe rendi botëror, si që jemi mësu pas luftës dytë botërore, është duke u sfiduar. Për këtë arsye, është i rëndësishëm një rol ma proaktiv edhe ma i fuqishëm i Bashkimit Evropian, sidomos tek perspektiva e zgjerimit. Aty, Evropa, si që demonstrohet nga menaxhimi i Covidit, edhe tek energjia është duke bo hapa pozitiv në atë drejtim. Agresioni rus ka demonstruar dhe ndjeshmëri ndaj rendit aktual, po dhe arkitekturën e sigurisë. Por në orën tjetër është e ka dhe një esencë zhbërjen e influencës së BE-s, një nga akterët që ka promovuar transformimin politik edhe ekonomik të vendeve të varfra të Evropës qendrore lindore, po dhe Ballkanit Perëndimor. Kosova në këtë situatë është trështu qartësi me BE-n edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ka pas asnjë dyshim që agresioni ndaj një vendi aspirues drejt BE-s, ndaj një vendi që po aspiron demokraci dhe liri njerëzore, nuk duhet ketë dyshim. Ne kemi pa me shumë shqetësim hezitimin e Serbisë për ta dënuar këtë agresion, sepse kjo paraqet qartësi edhe dilemë për sigurinë e Kosovës dhe sfidim të paqes në Ballkanin Perëndimor. Pastaj në nënshkrimi i marrëveshjeve për asistencë dhe harmonizim në politikën e jashtme me Rusinë nga ana e Serbisë këtë vit, ka qenë jo e befasishme, po edhe një hap drejt konfirmimit të asaj që ne kemi thënë vazhdimisht, ata mbeten ende të papërcaktuar që sinqerisht të kontribuojnë në bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor. Mungesa e përkushtimit dhe hezitimi për të zbatuar sanksionin ndaj Rusisë e konfirmon këtë. Bashkëpunia e vazhdueshme në politikën e energjisë ndaj Gazpromit dhe Rusisë, po ashtu paraqet edhe një sinjal në këtë drejtim. Në anën tjetër, retorika nxitse dhe referencimet e vazhdueshme ndaj koncepteve të botës ruse, botës serbe, paraqesin edhe sfidë ndaj integritetit territorial të Kosovës dhe rendit tonë kushtetues. Të nderuar deputet, Kosova është e përkushtuar të marrë pjesë, të promovoj edhe të përshpejtoj procesin e reformave evropiane dhe bashkëpunimin e integrimin rajonal. Kosova mbetet avokus dhe kontribues i vazhdueshëm në procesin e Berlinit. Ne fuqishëm e përkrahim mekanizmin dhe iniciativën për formimin e tregut të përbashkët rajonal. Të përqendruar në 4 liri themelore: liria e lirë e njerëzve, liria e kapitalit, liria e shërbimeve dhe liria e lëvizjes së mallrave. Ne e mirëpresim në nënshkrimin e 3 marrëveshjeve për lëvizje të lirë, pa viza dhe pa pasaporta, dhe kjo u konkludua dje në kuadër të procesit të Berlinit. Gjithashtu edhe marrëveshja për njohjen reciproke të diplomave në arsimin e lartë dhe kualifikimeve i heq disa nga pengesat për mobilitetin e njerëzve në Ballkanin Perëndimor.
Ne mbështesim dhe mbesim të gatshëm për të kontribuar edhe në iniciativa të reja, për t'i thelluar ato si tek agenda e gjelbërt, tek promovimi i përbashkët investimeve të huaja direkte, njohjen dhe harmonizimin e certifikatave fitosanitare dhe eliminimin e gjitha barierave jo tarifore që pengojnë lëvizjen e lirë të mallrave apo njerëzve. Të nderuar deputet në lidhje me dialogun, të gjithë e dim kërkesën për marrëveshje përfundimtare dhe ligjërisht të obligueshme. Për ne, marrëveshje përfundimtare është ajo që nuk e ndon njohjen nga Serbia prej ulsës në OKB. Pra, një marrëveshje e cila ka vetëm njohjen nga OKB ose njohjen nga Serbia, mund të jetë marrëveshje, por nuk është përfundimtare. Andaj, njohja nga Serbia, ulsja në OKB, njohja nga 5 vendet e BE-s dhe antarësimi në NATO paraqesin zgjedhje të përkushtimit tonë strategjik ndaj Bashkimit Evropian dhe botës së lirë, dhe dyta përbën zgjedhje të dilemës së sigurisë për Kosovën. Po bën 23 vjet bisedime ndërmjet Kosovës edhe Serbisë, gati gjysma e kësaj periudhe në ndërmjetësimin apo lehtësimin e BE-s. Nuk mund të vazhdohet pafundësisht, e kuptojmë këtë, është rëndësishme të potencohet se dhe Kosova mbetet e përkushtuar që ky proces të përfundohet sa më shpejt. Ne jemi të përkushtuar konstruktivisht të gjejmë një zgjidhje, mirë po i cili mbështetet në parimet e barazisë së palëve, reciprocitetit, adresimit të krimeve të së kaluarës dhe një dialog i cili është i përqendruar të përmirësoj jetën e njerëzve dhe promovuar Bashkimin Evropian. Është e rëndësishme që palët e përfshira në bisedime të dizajnojnë që në start komponentet e procesit që garantojnë konvergjencën drejt synimit tonë përfundimtar. Kjo duhet përfshi kornizat makro mbi elementet përbërëse të marrëveshjes. Për shembull, njohjen reciproke, njohjen nga vendet e BE-s dhe njohjen e ndërsjellë nga Serbia. Afatet kohore, po në anën tjetër, ajo që është e rëndësishme është që po ashtu të dizajnohen edhe mekanizma që promovojnë përmirësimin e jetës së komuniteteve jo shumicë në vendet respektive, duke ndjekur modele dhe u bazuar në vlera evropiane. Të nderuar deputet, pala serbe në vazhdimsi ka minuar përpjekje të përbashkëta për sukses. Kjo vrehet tek një pjesë e madhe e marrëveshjeve që kemi nënshkruar deri më tani. Si për shembull, marrëveshja për energjinë e nënshkruar në vitin 2013, po e pas zbatuar deri më tani. Liria e lëvizjes e nënshkruar në vitin 2011, po ende e pas zbatuar. Marrëveshja për vula doganore, marrëveshja për përfaqësim rajonal dhe të ngjashme. Pozicionimi i vazhdueshëm i ushtrisë serbe pranë kufive të Kosovës në momente të mos pajtimeve politike përbën një shembull të qasjeve arkaike në zgjedhjes së problemeve, gjithsesi është jo evropiane. Kjo paraqet dilemë për sigurinë e Kosovës dhe sfidë ndaj integritetit tonë. Ushtrimit të përbashkëta ushtarake me Rusinë dhe Belorusinë, të përvjetshme, përbën një sinjal për kahjen politike të Serbisë. Mbështetja për grupet informale dhe të krimit organizuar në veri përbën një sfidë ndaj rendit kushtetues dhe stilit tonë të jetesës. Për të përfunduar, më lejoni të potencoj se gjitha marrëveshjet dhe strukturat që ndihmojnë e promovojnë bashkëpunimin rajonal janë të ndërtuara me të drejtë mbi premisën që demokracitë duhet të bashkëpunojnë. Ato nuk duhet ta luftojnë njëra tjetrën. Take a look at the time, please. Yeah, I'm concluding. Për këtë arsye, krahas iniciativa për bashkëpunim rajonal, është rëndësishme që BE të promovoj edhe demokratizimin e vendeve në Ballkanin Perëndimor. Kosova, siç evidentohet nga raporti Progresit, raporti Freedom House, raporti Transparency International, raporti i World Justice Project, është duke ecur drejt ndërtimit të një shoqërie të lirë, demokratike, me liri të mediave dhe mbi gjitha ku sundon rendi dhe ligji. Ajo që ne kemi vrejt është që ka një regres tek vendet si Serbia dhe demokracitë
Bashkëpunimi rajonal duhet jetë po ashtu i mbështetur në përpjekje për të promovuar demokracinë në Serbi. Ju faleminderes. Danke, Armand. Nun, Risota, du hast das Wort. Të nderuar bashkëkryesues të Komisionit, zotri Romeo Franz dhe zonja Kusari Lila, i nderuar ambasador Bajrami, të nderuar kolegë deputet të dy parlamenteve. Në mars të vitit 2023 bën 12 vite kur ka filluar procesi i dialogut me Serbinë, më saktësisht nga 8 marsi i vitit 2011. Pas rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, e cila mirëpriste mendimin këshillëdhënës të GND-s për shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe mirëpriste gatishmërinë e BE-s për të lehtësuar dialogun Kosovë-Serbi. Me gjithë marrëveshjet e shumta përgjatë gjysmës së parë të procesit, dialogu ka prodhuar paqartësi, ndërsa dy vendet ende nuk kanë arritur një marrëveshje finale. Diskutimet në kuadër të dialogut janë zhvilluar kryesisht për tema teknike, për të cilat është diskutuar e ridiskutuar varësisht nga zhvillimet në terren. Qëllimi fillestar i dialogut ishte që të tejkalohen pengesat në mes të dy vendeve, në mënyrë që duke angazhuar me çështjet më teknike të krijohet strategji për marrëveshjen qendrore finale. Tani dialogu me Serbinë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka arritur në një fazë të rëndësishme për të dyja vendet. Por ajo për të cilën e kemi kritikuar më së shumti këtë qeveri është mungesa e transparencës në raport me dialogun, si dhe mungesa e strategjisë dhe platformës së qartë politike nga ana e qeverisë së Republikës Kosovës. Përrjedhoj, nga kjo ka pasur raportim në kuvend lidhur me agjendën dhe temat e diskutuara në kuadër të dialogut. Për më keq janë shkelur edhe një sër rezolutash të miratuara nga kuvendi i Kosovës, të cilat e obligojnë qeverinë para dhe pas çdo takimi të raportojnë në kuvendin e Kosovës. Kuvendi dhe qytetarët e Kosovës ende nuk e dinë se cila është korniza e dialogut dhe cili është qëndrimi i kryeministrit Kurti. Karshi këtij procesi sa delikat po aq edhe i rëndësishëm. Nisur nga fakti se shteti i Kosovës gjendet para një momentumi të rëndësishëm ku eventualisht mund të arrihet një marrëveshje finale, ne si LDK kemi dhënë qëndrimin në përkrahjet e procesit të dialogut. Megjithatë, kjo mbështetje bazohet vetëm në garancitë që ky proces të mbështetet mbi këto tri parime kryesore. Marrëveshja finale duhet të përfshijë njëojën reciproke, ruajtjen e integritetit territorial dhe sovranitetin e vendit dhe nuk duhet të cënohet karakteri unitar dhe rendi kushtetues i shtetit. Nga ana tjetër, vlerësimi i LDK-s është se qeveria e Kosovës po bën gabim të madh që në emër të lishmërisë ka vendosur të përkërcojë marrëdhëniet me aleatët tanë më të ngushtë. Kosova nuk ka pse të zgjidhë mes lishmërisë dhe aleatëve tanë kryesor. Kosova duhet i ketë të dyjat, edhe lishmërinë edhe aleatët ndërkombëtar. Duhet të kuptojmë se një qeveri që sjell vendimin përballë një zgjedhje të tillë ka dështuar që në fillim. Kosova ka nevojë për mbështetje nga administrata Biden dhe nga Bashkimi Evropian. Nuk guxojmë të mendojmë për të vepruar si të vetëm në çështjet që ndërlidhen me të ardhmen e vendit, e veçmas në këtë kohë kur zhvillimet gjeopolitike në rajon kanë marrë një rrjedhë tjetër. Por në fund dua të them që përkundër që jemi parti politike opozitare, ne kemi shfrytzuar të gjitha kontaktet tona edhe duke qenë antar të EPP-s për të siguruar mbështetje të nevojshme për antarësimin në Këshillin e Evropës dhe në liberalizimin e vizave. Në këtë rast dua t'i falenderoj të gjithë eurodeputetët të cilët janë këtu dhe posaçërisht deputetin Lukas Mandoll për mbështetjen e parezervë të dhënë ndaj Kosovës në procesin e saj integruese. Faleminderit. Thank you, Risota. The next speaker is Mr. Tahiri. Thank you, Mr. Co-Chair. Good morning. Faleminderit shumë edhe një herë të nderuar eurodeputet që jeni këtu. Mendoj që është e vlefshme që edhe në emër të grupit parlamentar të Aleancës, mirë po edhe të subjektit që ka qenë gjatë i angazhuar në dialog të japim disa porosi. E para, duhet thuhet qartë se përkushtimi i Kosovës ndaj agjendës së integrimit evropian tash e shumë vite është i palkundur, është i vërtet dhe është rruga jo nikashe dhe adresa e vetme të cilën e synojmë si vend, si shtet dhe si shoqëri. E dyta, 22 vite nga përfundimi i luftës dhe 15 vjet
Nga shpallja e pavarësisë të Kosovës, Kosovën e ka kthy në një tregim të suksesshëm të konsolidimit të institucioneve në Ballkanin Perëndimor. Rrjedhimisht, për një kohë gjatë, ne kemi qenë pjesë e dialogut. Shumë herë, ky dialog, i cili në esencë ka qenë politik, është kamufluar me tema teknike dhe nuk ka kriju efekte dhe benefite për qytetarët e Kosovës dhe shtetin e Kosovës. Sot jemi vendi i vetëm, mos bëhem shumë ta përsërisim, që jemi vend i paliberalizuar. Unë kam vetëm një porosi për ju, në emër të Aleancës për Armiqsinë e Kosovës, dhe kjo porosi është që fokusi i Bashkimit Evropian, i Parlamentit Evropian, duhet të jetë në arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse, ligjërisht të obligueshme, me njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, dhe një herë për gjithmonë ky konflikt dhe ky dialog të përfundon. Dialogu i cili prodhon fotografi të bukura, i cili prodhon nënshkrime pa vlerë, pa efekte në terren, nuk i kontribon dhe në esencë nuk është në funksion të qëllimit dialogut. Qëllimi dialogut është një herë për gjithmonë ne me përfundu një konflikt të hapur, me stopu një agresion të fshetit fqin, që është aleati kryesor i Rusisë, dhe i cili tash e sa kohë e pengon Kosovën këtë drejtim. Pra, porosia ime për ju është të fokusohemi si Union Evropian, mendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës ta përmbyllim këtë çështje. Por ndryshe jemi duke humbur kohë dhe këtë temë të dialogut do ta kemi në çdo takim përbashkët. Ju faleminderit. Haki, you have the word now. You have the floor now. Thank you, Co-Chair. Good morning to everyone. I think this subject is extremely important. I used to speak on behalf of the group. I was not allowed this time to speak on behalf of the group because I have absolutely a different view. And that's why I think it's important that we have this a true discussion about the dialogue and the regional cooperation. So apparently the Prime Minister has decided to give it to Armen Muya to speak on the dialogue. So my position is my position as an MP. Thank God the MPs can speak their mind. So we're trapped, absolutely trapped. Last night, the Czech presidency adopted the position of France on ETIAS. You can go around and say that the dialogue has not used the visa liberalization as an instrument of pressure, but the reality is that on May AFET meeting, the Commissioner Varhelyi actually challenged the decision of the Commission of 2018 by using the visa liberalization in order to introduce the new guidelines to Kosovo. The reaction was great, straightforward from all the parties, but in the end of the day, it's happening what Varhelyi said. That visa liberalization is not being granted to Kosovars. ETIAS, shamefully, is being used against visa liberalization, even though it's not applicable even within the Schengen countries. So it's ridiculous to actually go around after 10 years, which we were lacking behind every other countries, and then since 2018, and try to justify in some sort of a ambiguous way how this is being presented to Kosovars. So where is this leading us to? After Varhelyi's speech in AFET May this year, the position of the France technical team a couple of weeks ago, and now the Czech presidency position on AFET regarding visa liberalization, it's leading us to the point where we believe that we're getting closer to the final agreement with Serbia, and that's where I think the framing also needs to be discussed. There's a Franco-German proposal on the table, which most of the people don't know what it is about,
because the parties have been asked to keep it confidential, which is okay to a certain point, because the certain point has to come soon. No agreement, even the best agreement, internationally presented, cannot hold if it doesn't build the ownership of the people. And we know that. In any conflict issue, agreements fail because there is no ownership built. So transparency, accountability, and discussion about what is this about need to be introduced to the people. Otherwise, the rejection is going to come from all sorts of layers of society. So the Franco-German tells you that dialogue has failed, fully failed, that Lajčák has not completed his mission. Obviously, he took it from a very unfertile ground for dialogue from Mogherini and Cathy Ashton, because the dialogue itself was set to keep the issue hostage, rather than come up with a proper solution and condemn Serbia for blocking the progress of the region. So trying to equalize the aggressor, the aggressor that committed genocide in the Balkans, with us being trapped into this relationship with a neighbor, was the wrong framework. Therefore, we are where we are, with a complete ambiguity of where we are going. So I feel absolutely sorry for our Prime Minister to have to play the role of the previous Prime Ministers, that he has to keep the information away from people. And this is not the way to go forward, because this is in advantage of Serbia, that wants to keep Kosovo going down of buying time and seeing what a new situation is going to emerge out of Ukraine-Russia deal, that even Europe will have to accept it at one point. So let's just be careful about where we're going. I think it's a strategic choice of Kosovo to be in dialogue. It's a strategic choice to be moving into the path of European Union. But that doesn't mean that at one point we will not have to actually look for our own self if we're being betrayed by this way of going around, as in case of the visa liberalization. Thank you. Thank you, Haki. If there are no additional colleagues who wish to discuss this item, is one? Who? Ah, okay. Mr. Husseini, you have the floor now. Thank you. Mirëmëngjesi, desha të ndërlidhem me çështjen e dialogut edhe me faktin që mungon një platformë apo një kornizë e qartë nga ana e kryeministrit lidhur me procesin e dialogut. Më lejoni të tregoj që nuk besoj që ndonjëherë ndonjë përfaqësues i Republikës Kosovës në procesin e dialogut ka pasur qëndrime më të qarta se sa ato që i ka kryeministri Kurti sot. Dhe po ashtu më lejoni të e përsëris edhe faktin që ekziston një platformë në bazë të së cilës është ndërtuar edhe dialogu nga pala kosovare, pra është platforma 6 pikëshe, e cila të parën pikë të sajën e ka njojën reciproke, që konsiderohet si hapi i parë dhe i rëndësishëm, që duhet të vi prej të dyja shteteve në mënyrë që të vazhdohet të dialogohet për çështjet të tjera që janë të rëndësishme për të dyja shtetet, dhe jo të dialogohet për çështjet që janë të rëndësishme për njërin palë dhe jo për tjetrën. Njoja reciproke vazhdon të jetë çështje tepër shumë e rëndësishme që trajtohet nga pala kosovare në dialog, kryesisht nga kryeministri Kurti, dhe mos të harrojmë që në të kaluarën një delegacion, një qeverie tjetër të Republikës Kosovës shkoi në Washington me atë se po shkon për të nënshkruar njojën reciproke, dhe nga i takim ne vetëm njojë reciproke nuk pam. Nuk është e vërtet që po dëmtohen apo po prishen marrëdhëniet e Kosovës me aleatët e saj ndërkombëtar. Ju e dini se së fundi kemi përfituar nga MCC një shumë teje të konsiderueshme të hollave që shkojnë ekskluzivisht për çështjen e energjisë, ndërkohë që nuk e di se si duhet ndryshe ta shohim mbështetjen që po e marrim edhe nga Bashkimi Evropian.
Pra hiq më larg se dje, janë nënshkruar 3 marrëveshje në kuadër të procesit të Berlinit dhe është jetësuar tregu i përbashkët rajonal. Këto marrëveshje u nënshkruan nga kryeministri Kurti dhe që janë tepër shumë të rëndësishme sepse janë marrëveshje që janë nënshkruar në kuptimin e ndërtimit të bashkëpunimit të bazuar në respekt reciprok dhe barazi, dhe është bashkëpunim që promovon rregullat dhe vlerat e Bashkimit Evropian dhe që mundson përparimin dhe avancimin e Kosovës në demokraci. Prandaj nuk ka hapësirë as për të menduar dhe as për të pasur dyshime që Kosova po i prish marrëdhëniet me aleatët e saj ndërkombëtar. Ne duhet ta kuptojmë që jemi shtet që funksionojmë në bazë të kushtetutës dhe në bazë të ligjeve që janë në fuqi dhe sigurisht që është teje shumë e rëndësishme që ta respektojmë ligjmërinë e shtetit tonë përballë secilit do vendim që vjen për tu marrë si vendim përfundimtar nga ana e qeverisë dhe që prek padyshim jetën e secilit qytetar të Republikës Kosovës. Faleminderit. Are there any other colleagues who want to speak? No? Okay. If there are no additional colleagues who wish to discuss this item of the agenda, I propose that before we move to the next one, the adoption of the recommendation, let us have a break. 15 minutes. We will begin again at 9:45.
Dear colleagues, okay, let's wait some minutes. Dear colleagues, let us now begin. Now let us come to the adoption, to the point 10, adoption of recommendation. Dear colleagues, you have all received a draft recommendation as proposed by both co-chairs as well as amendments tabled within the deadline. The list of amendments tabled by members of both component delegations was distributed. We will vote the amendments in the numerical order. And for reference, please be reminded that the rules of procedure of our SAPC state the following. Rule 3, paragraph 2, recommendations shall be considered adopted if they receive the support of a majority of the members of the delegation of the European Parliament and of the delegation of the Assembly of Kosovo present at the meeting. In other words, for an amendment to be adopted, majorities in both component delegations, the EP one and the Assembly one, need to support it. The same applies to the final text. Let us proceed to the adoption of the recommendations. Just a second. Please. Romeo, we have 3 MPs outside. Okay. Mm-hmm. Okay, we can start? Okay. Okay, I repeat, let us proceed to the adoption of the recommendations. We will vote on amendments one by one and delegation by delegation. And now we will begin with the EP delegation. So, okay, let us start with Amendment 1. The European delegation. Who's in favor? Who's against? Abstains? Amendment 1.
Yes. You came later, yes? It says first European. Commitment. Long-term strategic first-term commitment. Okay. It's rejected. Right? Huh? It's rejected the first time. Okay. Now the Kosovo delegation. So, Amendment 1. Who's in favor? Who's against? Abstentions? It's adopted. Huh? But because the European side rejected, it's not adopted. Just a second. That means? We agree on this? This is just language thing. Why? Do you want to check? Amendment 1. Yes. Okay. Që më një telefon u gjetë, prit, që aty e kini telefon. Vish. Ku ja gjete që ka me që telefon? Qyse që aty ta kalon, Arian. Që aty e ki. Sorry. Okay, Që gjen ta vjen që aty Okay, Okay, we continue. Please take your seat. let's continue. First, European EP delegation, paragraph 2, amendment 2. Who's in favor? EP. EP, only EP delegation. Only Europeans. Okay, first. Paragraph 2, amendment 2, EP delegation. Who's in favor? Who's against? Enthaltung? Okay, adopted. Now the Kosovo delegation.
Amendment 2. Who's in favor? Who's against? Who's against? And how do I know? Abstain. Abstains? Okay, adopted. So Amendment 2 is adopted. Yeah, Amendment 2 is adopted. Now we come to Amendment 3, the EU delegation. Who's in favor? Who's against? Abstention. Abstentions? Okay, adopted. Now, the Kosovo delegation, Amendment 3. Who's in favor? Who's against? Abstentions? Adopted. Now we came to Amendment 4. The EP delegation. Who's in favor? Who's against? Abstentions? Okay, adopted. Now, Amendment 4, the Kosovo delegation. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Adopted. Yeah. Amendment 5, the EP delegation. Who's in favor? Who is against? Abstentions? Rejected. Now the Kosovo delegations, Amendment 5. Who's in favor? Who is against? Abstentions? Rejected. Now Amendment 6. Amendment 6 from the EP delegation. Who is in favor? Who's against? Abstentions? Adopted. Now the Kosovo delegation, Amendment 6. Who's in favor? Against? Abstentions? Adopted. Amendment 7 is withdrawn. No vote on Amendment 7. Now we came to Amendment 8. First, the EU delegation. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Rejected. Now the Kosovo delegation, Amendment 8. Who is in favor? Who is against? Rejected. Abstention. Now we come to Amendment 9. The European delegation. Who is in favor? Abstained? Yeah. Okay. Abstains? Oh, okay, it's adopted. And now in Amendment 9, the Kosovo delegation. Who is in favor? Who is against? Abstains? Okay, adopted. Amendment 10. Okay, now Amendment 10, the European delegation. Who's in favor? Okay, we have to erase in its advisory group. So amendments read, commends Kosovo Assembly on decision on establishing and Read with the functioning microphone. ad hoc committee. Can I use it? Yeah. I'm just going to read out to you a last improvement that we made to Amendment 10. Initially, Amendment 10 had the addition on establishing and functioning the ad hoc committee on the election reform and its advisory group. At this point, we're deleting its advisory group because advisors are part of the ad hoc committee on election reform. So it's not a separate group, advisory group, but it's one group. So we didn't want to create the perception that there are two groups.
the ad hoc committee on election and advisory group, but it's only ad hoc committee on election reform. Okay, then we will vote on Amendment 10. The European delegation, who is in favor? Who is against? Abstentions? Adopted. Now the Kosovo delegation, Amendment 10. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Adopted. Amendment 11. The European delegations. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Adopted. Now the Kosovo delegation in Amendment 11. Who's in favor? Who's against? Abstentions? Adopted. Amendment 12. The European delegation. Who is in favor? Who's against? Abstentions? Adopted. Now the Kosovo delegation, Amendment 12. Who's in favor? Who's against? Abstentions? Adopted. So. Do you want to read out the revised text? Now we came to Amendment 13. No? Ask Rosa to read out the I revised. don't. Yes. Ask Rosa to read out. Yes, I will. This is the amendment by the European parliamentarian Thomas Watts, and I'm going to read out the agreed amendment. It reads, underlines the importance of implementing all court decisions to demonstrate government's commitment to enforcing the rule of law and its respect for an independent judiciary, as well as to protect the country's international reputation. Okay, then let us vote now in Amendment 13. First, the EU delegation. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Adopted. Now the Kosovo delegation. Amendment 13 now. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Adopted. We came to Amendment 14, the European delegation. Who's in favor? Who's against? Abstentions? Adopted. Now the Kosovo delegation in Amendment 14. Who's in favor? Who is against? Abstentions? Adopted. Now we come to Amendment 15. Yes. Please, Mimo. Yes, Amendment 15 has been accepted, and the only correction that has been made is to the word "in the north," and I'm going to read how the entire amendment reads out. Calls on the government to further step up its efforts, advance the internal dialogue, and genuinely engage with independent civil society organizations of Kosovo Serbs, particularly in the northern municipalities, with the aim of improving and facilitating the daily life of Kosovo Serbs and successfully integrating them. Underlines that the successful integration of the northern municipalities and further efforts to improve the daily life of Kosovo Serbs can contribute essentially to the overall stability and security situation in the country. Thank you, Mimosa. Now we will vote on Amendment 15. The EU delegation. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Adopted. Now the Kosovo delegation. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Adopted. Amendment 16. The EU delegation. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Rejected. Now Amendment 16, the Kosovo delegation.
Who's in favor? Who's against? Abstained? Okay, rejected. Amendment 17, the European delegation. Who's in favor? Who's against? Abstentions? Adopted. Amendment 17, the Kosovo delegation. Who's in favor? Who's against? Abstention? Adopted. Now, Amendment 18, the European delegation. Who's in favor? Who's against? Abstentions? Adopted. Now, the Kosovo delegations. Who's in favor? Who's against? Abstains? Adopted. Now, Amendment 19, the European delegation. Who's in favor? Who is against? Abstentions? Adopted. Now, the Kosovo delegations, Amendment 19. Who's in favor? Who's against? Abstentions? Adopted. Now we come to the final vote on the whole text as amended. First, the EU delegation. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Adopted. Now the Kosovo delegation on the final vote. Who is in favor? Abstentions? Against? Adopted. So, we have a result. I declare that the final text of the recommendations is now adopted. So then we will come to the point 10, any other business. Dear colleagues, our next item of the agenda is any other business. Would anyone like to raise an issue at this point? No one? Okay. Then, it's nobody. Okay, we move to the text item of the agenda, the 11-point date and place of the next SAPC meeting. Dear colleagues, the co-chairs have tentatively agreed on holding the next 10th SAPC meeting in 15 to 16 March 2023 in Strasbourg. We will have you duly informed through the secretariats. Before I close this meeting, I would like to thank co-chair Mimosa Kosari Lila and her delegation for this meeting. I would like to thank both secretariats for the assistant and the interpreters for their work. Dear Mimosa, would you like to say a few words now? Thank you very much, Romeo, and thank you to members of European Parliament. It's always a great pleasure. Thank you to members of the Kosovo Parliament. Thank our ambassador to Brussels and everyone who has participated. It has been a real pleasure, and I'm really proud of our joint work and commitment in this very important process, in particular, as this is the third consecutive meeting that we agree and have adopted recommendation. Let's hope that our next meeting will find Kosovo with much more good news from the European institutions, and in Strasbourg we'll be able not only to pass on again joint recommendation, but also to celebrate our joint success. Thank you. Thank you, dear Mimosa, one more time. Let me now announce that the 9th meeting of European Union Kosovo Stabilization and Association Parliamentary Committee is now closed. Thank you very much.